Шестнайпо, продолжаем? Так. Алло, да, пожалуйста, продолжайте. Mataji, we can continue from this point. Okay. I think the first question was about time, right? What do we do when people don't come on time and then we have to finish late? Первый, мы переходим уже к вопросам. Первый вопрос, как справляться с опозданиями, и отсюда другой вопрос, как выдерживать рамки 2 часов. Преданные опаздывают, программа затягивается, потом преданные говорят, что не могут приходить, потому что программа затягивается. So first of all, I mean, you have to talk to all of them together and you tell them that, see, we want to be very punctual. We start on time and we're going to end on time. Ну, для начала нужно как-то с преданными собраться и вот эти вот вещи проговорить, то есть сказать им о том, что мы хотим быть пунктуальными, мы хотим начинать вовремя и заканчивать программу вовремя. And we don't want to punish the early comers by making them wait for others. И мы не хотим наказывать тех, кто пришел вовремя, заставляя их ждать опоздавших. Mataji, we can see you. I'm also not able to see anyone. Okay. What's the reason? Because the host? No, you have disabled it. Mataji говорит, что ее отключили вы камеру. Okay, we can continue. At least we can hear. Okay. So, we want. So you can ask them. Oh, start. Okay, start. Now we see. Okay. So we can ask them. I mean, we have to speak to all of them together, and ask them what is the time which is convenient for everyone to come. Нужно опросить всех преданных, собрать всех вместе, спросить, какое время для них, для всех удобно. And we tell them that, see, and when they choose the time, we say that we are going to start exactly at this time. Когда вы согласуете со всеми время, нужно сказать, что вот ровно в это время мы будем начинать. And because most people enjoy kirtan, maybe we can start with kirtan, so they will come on time to not miss it. И поскольку всем преданным нравится киртан, возможно, имеет смысл начинать именно с киртана, чтобы никто тогда не опаздывал. But in spite of that, some people will be late initially. Тем не менее, по первости, все равно кто-то будет опаздывать. So you can call them separately. I mean, separately, you can request them, please try to be on time next time in a very nice way as a request. И опоздавшим можно после программы позвонить и очень так вежливо, аккуратно попросить их в следующий раз прийти вовремя. So in this way, by gently, correcting them, we can make them all and being on time. We start on time. Even if 2 people have just come, we start on time. И так, мягко поправляя преданных, можно добиться того, что все приходили вовремя. Даже если всего 2 человека приходят, надо, чтобы они приходили вовремя. And you can announce to the group who are the 2 people who came early. Даже если 2 человека пришли, но время начинать, то нужно начинать даже с 2 человеками, а потом просто всем сказать, вот такой-то и такой-то пришли вовремя. And you can request everyone, please. It's very nice when all of us are together and we start on time. И еще раз подчеркнуть, как это замечательно, когда мы все вместе начинаем одновременно. So over a period of time, they'll get disciplined and they will think that I have to go on time. Otherwise, my leader will mention this again. Через какое-то время преданные станут дисциплинированными и будут приходить вовремя, потому что они будут знать, что в противном случае их там упомянет лидер. Without getting angry with them and in a very nice and gentle way, we can correct them. Ругать не надо их, сердиться не надо. Можно очень мягко и аккуратно подправить их. Is that okay? Yeah. The second question was from Madhya Priyarahini about fourth stage of motivation through love. That we are not on this level and group members also. Madhya Priyarahini задает вопрос. Пока сами не находимся на 4-й стадии мотивации из любви, и большая часть участников группы тоже, как мотивировать себя и остальных? So, how to motivate oneself and others if we are not on the highest stage? Yeah. It's not
See, I mean, we all have the capacity to love, and we shouldn't think that we cannot learn how to act in a loving manner. Способность любить есть абсолютно у каждого, поэтому не нужно думать, что мы не можем действовать из любви. If we do our sadhana nicely, then we will want to do our services nicely for Krishna. Если у нас хорошая садхана, у нас естественным образом появится желание, как-то хорошо служить Кришне. So then we will be very well prepared to conduct the Bhakti Vriksha. Тогда мы будем во всеоружии для ведения Бхакти-врикши. And then we'll realize that just like we got inspiration, from knowing about Krishna, about knowing about, spiritual life. That's how we feel motivated to do things. И мы сами можем проанализировать, что нас самих мотивирует. Нас мотивирует Кришна, нас мотивирует изучение духовного знания. Because when we do something, service very nicely, which is satisfying to Krishna, then we feel very happy, is it not? Ведь разве не так, когда мы делаем для Кришны какое-то очень хорошее служение, мы же чувствуем, что Он доволен, и это мотивирует нас. So then we can share with them. Let's see, if you try to do this, service, then it will give you so much happiness. And, вы можете рассказать преданным об этом опыте, сказать, что если вы будете стараться в таком настроении служить, то вы почувствуете очень сильное счастье. And that is what will, because how to motivate them, you have to tell them what they will gain out of doing that service. Как мотивировать преданных? Нужно им объяснять, что они получат через вот это служение. So the highest thing is the happiness of, pleasing Krishna with our service. Самое высшее, что они получат, это счастье от того, что они доставили Кришне удовольствие своим служением. So we have to keep reminding ourselves that I'm doing all these services so that Krishna will be happy, and then that will make me happy. Поэтому даже себе нужно все время напоминать, что я делаю служение для Кришны. Если будет Кришна доволен моим служением, то я буду счастлив. And everything else will be taken care of if we are just trying to please Krishna. Если я просто буду стараться удовлетворить Кришну, Кришна позаботится обо всем остальном. So we have to first develop this strong faith in motivating ourselves. В первую очередь нужно самим развить очень сильную веру в Кришну. Sometimes it may be difficult because there are so many problems and challenges we face. Иногда у преданных с этим возникают сложности, потому что у них очень много проблем, очень много трудностей. And the secret is not to get disturbed by those problems. И секрет здесь в том, чтобы не дать этим проблемам вывести себя из равновесия. And instead, when you take shelter of Krishna, then you will be very peaceful and you can see what needs to be done to face those problems. Если вместо этого будете принимать прибежище у Кришны, то вы, во-первых, обретете умиротворение, а во-вторых, Кришна сам вам покажет, что нужно сделать, чтобы решить ту или иную материальную ситуацию. And also, miraculously, Krishna also helps to remove those problems. Иногда бывает, Кришна чудесным образом просто сам как-то решает эти проблемы. But when we are mentally disturbed, we don't take shelter of Krishna, and so the problems become more complicated. А если мы сами обеспокоены проблемой, мы не можем предаться Кришне, и наша проблема от этого только усугубляется. Yeah, so we have to take shelter, and then we can share our realizations with the others also. Поэтому, во-первых, сами должны уметь полагаться на Кришну, а во-вторых, рассказывать о своем опыте, делиться. The next question. If I preach the knowledge of Bhagavad Gita, but I cannot myself apply it to the full extent, how can I preach this non-realized knowledge? Should I continue with conducting study classes or just stop until I get some spiritual realizations? No, by actually participating, it's a discussion. We are also learning. It's not that we are perfect souls and that's why we are teaching. We're also in the process of learning. Вопрос такой.
Если проповедовать знание Бхагавад-гиты, но при этом самому еще не все уметь применять, как бы проповедовать подопечным нереализованные знания, то как лучше, продолжать это делать или ждать своих духовных реализаций? Ответ такой, что это не столько проповедь, сколько обсуждение. Тут все делятся своим опытом духовным. And the wonderful thing is when everyone is discussing how to apply, first of all, they share what are their problems. Because many times there's no time even to think about what problems one is facing. И на этих обсуждениях происходят удивительные вещи. Во-первых, преданные хоть начинают задумываться о своих проблемах, потому что порой у них даже нет времени остановиться и подумать, что у них за проблемы в жизни. And from Krishna's message in that particular verse, we'll get the answer how to apply it in our lives. И потом на этой встрече звучат слова Кришны, какой-то конкретный стих, и мы обсуждаем, как это знание применить в своей конкретной ситуации. And you don't have to, so we are also learning. And you will find, when you're discussing with others, new insights will come at that time, which you have not thought of before. При этом ведущий этого семинара, он сам тоже находится в процессе обучения, у него тоже какие-то свои озарения приходят, свое понимание увеличивается. Because Krishna also says that I am there when devotees are discussing about me. Tushyant teacher, Raman teacher, I am there where people are talking and, enjoying discussions about me. К тому же Кришна говорит, что он сам лично присутствует там, где преданные разговаривают о нем, проповедуют друг другу о нем. So it is not a material conversation. Так что это не просто какая-то материальная беседа. When you are discussing Bhagavad Gita, and then you must have the faith that, Bhagavad Gita is meant for solving practical problems. It's not an impractical thing. Когда вы ведете семинар по Бхагавад-гите, у вас как минимум должна быть вера в то, что Бхагавад-гита — это практичное знание, которое реально может помочь решить материальные проблемы. Because we don't have enough faith in Krishna, we think it's impractical. Нам кажется, что это знание непрактично, потому что нам не хватает веры в Кришну. Once you realize Krishna is a person and he is real, then how is it impractical to take shelter of him? Как только вы осознаете, что Кришна реален, что он личность, как вы будете тогда думать, что это непрактично предаться ему? So by reading the Bhagavad Gita, what happens is we develop a faith in Krishna. Поэтому, когда вы изучаете Бхагавад-гиту, тем самым вы укрепляете свою веру в Кришну. And we learn how to follow whatever Krishna is saying. И учите исследовать наставлениям Кришны. Yes. We've got one more question to continue this topic. How to inspire devotees who lack faith in Krishna and lack understanding that all material problems could be solved by spiritual ways? Because we have such devotees, they quit Bhakti Vriksha because they want to solve material problems by material means, and they say they have no time for spiritual life. How to persuade them that some balance between material and spiritual is possible? Yeah, that is why if you do Bhagavad Gita study class, they'll develop faith that there is spiritual solutions to material problems. Вопрос был о том, как вдохновить преданных, у которых еще недостаточно веры в Кришну и понимания того, что материальные проблемы можно решить духовным способом. Они перестали ходить на БВ, говоря, что хотят решать материальные проблемы материальным способом, и пока нет времени на духовную сферу жизни. Как убедить их в важности баланса между материальным и духовным в личной беседе, так как на группу они уже не доходят? Also part of this question, because they quit attending meetings, how to persuade them in personal conversation, because they are not attending anymore. Okay. So that is why you have to be, you have to have a personal relationship with them. Apart from just the meeting, if you develop a personal relationship, then, they will not quit so easily. Ну вот это показывает, что помимо семинаров по Бхагавад-гите, также должны у вас быть личные отношения с преданными, потому что если у вас были бы с ними личные отношения, они не перестали бы ходить вот просто так.
Because people, why do they lose faith? Because we just tell them, okay, chant, and then, everything will be fine. Почему у людей вера теряется? Потому что мы им просто говорим, повторяй Харе Кришна, и все у тебя будет хорошо. But they don't understand what is Hare Krishna chanting and who is Krishna. Но они вообще не знают ни что это за Харе Кришна, ни кто такой Кришна, они вообще ничего не соображают. And so that is why they feel, oh, it is impractical. Поэтому им кажется, это что-то непрактичное. But in Bhagavad Gita, everything is very scientifically explained how even the material duties we have to, there will be problems, and still when we do it for Krishna, then we get, we advance spiritually, and we can, use that to become more spiritually advanced. Problems are there, and we tolerate, and then it helps us to make more spiritual advancement. В Бхагавад-гите очень научно объясняется, как решать проблемы жизни, как выполнять свои материальные обязанности, при этом посвящать их Кришне и таким образом духовно развиваться. Krishna is not saying everything will be smooth and there won't be any problems. Кришна и не обещал, что у вас не будет никаких проблем. So that's also, different reasons are there. Why, how to solve a problem could be, we have to understand their problem. That's why we need to listen to them. And then we also apply material principles. We try to solve it also materially. But if it's not possible materially, then we have to have the spiritual vision to see what Krishna wants me to, trying to teach me. Чтобы помочь преданному решить его проблему, во-первых, нужно понять, что это за проблема, то есть надо его выслушать, потом нужно разобрать все доступные материальные способы решения этой проблемы. Если она материальным путем не решается, тогда постараться понять, что Кришна хочет от преданного в этой ситуации и какие духовные есть пути ее решения. And through the Bhagavad Gita, they come to learn that Krishna is controlling everything. You cannot escape him. Изучая Бхагавад-гиту, когда вы изучаете Бхагавад-гиту, приходит понимание того, что Кришна все контролирует, и выйти из-под контроля Кришны, собственно, невозможно. Just because you stop coming for the meetings doesn't mean you're not under the control of Krishna. Если вы перестанете ходить на Бхакти-врикшу, это не значит, что вы таким образом выйдете из-под контроля Кришны. So that's why it's very important. It will be very interesting for them because they'll find that Bhagavad Gita is for themselves. It is not simply some, just because it has to be studied. Поэтому такие семинары очень важны. Преданные в какой-то момент увидят, что это не какая-то там обременительная обязанность, это для них, это им же самим нужно, изучение Гиты. And that's why it's very important to inquire about devotees. See, initially, we may not feel like asking everyone how they are doing because we think we ourselves need care. Вот почему очень важно расспрашивать преданных, как у них дела. Мы не склонны это делать, потому что мы склонны вообще думать про свои дела, как у нас дела обстоят. But we have to become Krishna conscious and understand that Krishna is caring so much for us. Однако нам следует все-таки развить в себе сознание Кришны и понять, что Кришна заботится о нас во многих отношениях. Maybe he shows it sometimes through other devotees. Иногда эта забота через других преданных может проявляться. Or through some situations. Иногда через какие-то ситуации. But whatever it happens, it's for our best. Но что бы ни происходило, оно все к лучшему. So then we shouldn't say that I also want care, how I can give care. No. И тогда вы не будете говорить, как я могу заботиться, обо мне бы кто-нибудь позаботился. Care is very spiritual. Care is coming from Krishna. Забота – это вообще духовный феномен. Забота исходит от Кришны. And so we are trying to represent Krishna and give the care to them. Мы пытаемся стать для преданных представителями Кришны и проявить вот эту вот заботу Кришны о них. So if we become Krishna conscious and we have faith that Krishna is giving me a lot of love and care. Если мы сами будем в сознании Кришны, у нас будет уверенность, что Кришна заботится о нас и любит нас. Then automatically we'll become very compassionate and we will want to share, give others also that knowledge that
there is so much of care coming from Krishna. И тогда у нас естественным образом возникнет желание заботиться о других и делиться с ним пониманием того, что Кришна, он готов окружить нас заботой. We are not trying to make them, dependent on us all the time. I'm like God and I will give you care all the time. You depend on me. При этом не нужно становиться в положение Бога и делать так, что ваши подопечные, чтобы они зависели от вас, что вы о них будете заботиться постоянно. But the care that we are giving them is how to be self-reliant and be dependent on Krishna. Часть вашей заботы о них, о преданных, это учить их полагаться на собственные силы и полагаться на Кришну. So it's a wonderful thing. By caring like this for others, we ourselves make spiritual advancement. Это удивительная вещь. Если вы заботитесь таким образом о других, то вы сами очень быстро при этом прогрессируете. When we are discussing other people's problems, okay. Please, time already finished and soon next seminar starts and the same translator will be there. We should give him at least a few minutes of rest. Interrupting you. Now I will close and say a few words for devotees. Thank you very much. It was wonderful. Actually, seminar today. Krishna. Дорогие преданные, извините, что я прервал поток нектара. Просто у нас уже через 15 минут начинается следующий вебинар, а переводчик тот же самый. Ему немножко отдохнуть нужно, иначе просто не выдержит. Вот, я поблагодарил Матушку Прему Падмини, по-моему, очень революционный сегодня был вебинар, который, если мы начнем проверять, BV.Webinars может начать новую эпоху в ее развитии. Вот. И понятно, что на все вопросы нельзя было успеть ответить, поэтому мы еще подумаем с организаторами школы, как нам нужны будут какие-то накопители для вопросов по каждому вебинару, а также вопросов на другие темы. И затем у нас школа закончится через 2 дня, но зимняя школа непосредственно, но онлайн-школа BV.Webinars будет продолжаться. Мы всегда сможем просить Матушку Прему Падмини и других спикеров выходить на связь и отвечать на те вопросы, которые вы им зададите. Так что, пожалуйста, простите меня. Через 15 минут начинается женская санга, которую будет проводить Матаджи Апара Према и Матаджи Кавери. Там только для Матаджи участие запланировано. А в 3 часа мой продолжение рассказа о BV.Webinars Ламане. Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна, Матаджи Према Падмини. Харе Бог. Спасибо большое. Thank you very much.